I'm actually very happy to hear Marcello say that, because I think this is one of the biggest points of confusion, where you hear a lot of agencies, tour operators, who think that it's very easy, okay, this is a new niche, so just as a new niche, I can just start operating in this area. But one of the points that we haven't mentioned so far, but you refer to it slightly in your slides by referring to the EU directives, is the legal aspect. So, we've mentioned all the other aspects. Of course, the medical one is the most important, the care for the patients and the families, etc. But there are still certain areas, especially now when we're talking of international patients crossing borders within the EU or beyond, where the information or the legal knowledge on the country that you are visiting might not be there. So you might even require to know or be informed in advance about certain issues of liability. What if something goes wrong? We all hope that every intervention is a successful one, but what if it isn't? Who is to be liable? Is it the operator or the facilitator who has encouraged? Is it the person who has referred from the outbound country to the inbound country? The hospital definitely would have a responsibility, but is it the surgeon or is it the hospital? So even here, I think actually we're creating a new niche even for lawyers if they were listening and they were clever about it. Maybe because it's my background, then it's obviously something that's important for me. But even for instance, from the point of view of data privacy, when we're talking about medical documentation, that the tour operator or the responsibility and the obligation of the facilitator is, one of them is at least, to collate all the data, to pass it on to the hospital, to actually have the assessment done before the patient even lands in the country. Now, all this data is not treated like normal data in terms of privacy rules, but this is sensitive personal data. So even the responsibilities that you have in terms of simply having a booking for a traditional holiday, let's say having name, surname, and maybe credit card number, but here you're holding a whole new set of documents, which is somebody's health history. So even there, it is a little bit more complex. And I hope that we definitely need to standardize. I'm sure, and I'm also concerned at the same time, that as a European, let's say, group, the EU at some point will get into this, and I hope they don't mess it up and make it super rigorous or too complicated and becomes inaccessible. So I hope they allow the economic, let's say, feel for this to actually develop in a natural way. But we need to standardize at the same time. And I think there are already some countries, like we mentioned before, like Croatia, like Turkey, etc., like the US, which has been doing this for many years with South America and with neighboring countries, where we can learn lessons on what to do, but more importantly, not to repeat the same mistakes. At least let's do new ones and let's learn from the new ones. So all in all, I tend to agree very much with what Marcello was presenting. It's great. Thank you. So Marcello, you mean that when you bring a patient, say, to Turkey for hair transplant, or you work for dental Czech care, Republic, also Czech Republic, so you inform him of his rights in the country? Of course, we give all the kind of information that we can do, everything which is under our control, or all the information we have, we totally give, even things which are not important. We prefer to say everything in advance. They also, we ask them to sign the document that they have got all this information. Of course, we need to do it. If the law is still missing, so we do it our way. We have, as we said before, a newcomer in medical tourism, a clinic who's interested in entering the international market. What is the process, as to you and to Claire, that you do? So from how you find the patient, how do you direct the patient to a provider, how do you follow all the process and the post-care and everything? Yes, so. Okay, so in our case, we started with, of course, web marketing, social media marketing, but at the moment we are working a lot with word of mouth. People who heard about their friend, because we are specialized in hair transplantation, so it's very easy to see that someone didn't have hair, now they have hair, so it's now it's quite easy, but in the beginning it was very hard, and we started, of course, with social marketing strategies. We had also to create the image
a bit of the clinic, to give assurance that patients are going to the right place. So we have been helped by newspaper articles. It's a different topics. I agree about the web. I think the web has become the first port of call for everyone who wants to learn about something or they have a curiosity. So that's definitely a starting point. However, in our case, we act as a facilitator for clients who actually decide to come to Malta for some areas of excellence that we have. But we also face a difficulty or a challenge that being a small island, we have limitations when it comes to not having maybe all the latest technologies in oncology, etc., etc. So we also have quite a market when it comes to sending our patients abroad who might require specialized treatments that they can't be catered for on the island itself. But traditionally, and this ties in with what Deborah was saying before, traditionally, a lot of the Maltese doctors have actually specialized in the UK. So for them, it's the safest to refer patients to the UK and using the UK system. Now, I agree with you, the NHS is not what it was before. Private hospitals, even there, maybe have not made the grade or kept the standard. Whilst here in Italy, which is ironically much closer to us, both culturally and geographically, there are possibly the best technologies and the best treatments to be had. So for us, it is important, for my colleague and I, to visit conferences like this, and we commend you for this initiative, and we hope it's the first of many other successful ones, in order for us to understand what is available out there, because we feel a responsibility towards our patients or the clients, the prospects who come to us for support, because they might not know and they're not in the industry. And we hope that we are learning and growing in this industry in order to always keep giving the better advice. So the more we know of what's available out there, what are the specializations, which hospital, which provider is more specified or has made some key improvements in certain areas, then we have peace of mind to actually promote those even more than others. And in fact, by inverse, what we do in Malta is we only promote 3 or 4 services. So in your case, it's 1. For us, maybe we're a bit more greedy. It's 3 or 4. And one of them is certainly dental, because we have centers of excellence where a lot of good work has been done in that area. And just to give some statistics, this particular clinics that we're talking about actually have nowadays 25% of their business, which is medical tourism. We actually they have patients, and more importantly, when you give a good service, you have return clients. So word of mouth is definitely one of them, but in certain cases, like dentistry, for instance, where people have a regular yearly checkup or whatnot, then you have return patients, and it is those patients which will continue to grow it. So I think sometimes it's also clever, maybe to price yourself a bit differently when it comes to attracting the foreign market, and then gradually being able to increase that market, obviously through, let's say, price differentiation where possible and so on. But attracting that market can be done in various ways. Certainly the web is the first. Coming to website, what is happening now is a proliferation of portals selling hospital. I mean, I could open one myself tomorrow morning. I take a WordPress template, put in an e-commerce plugin, some graphic, then I'm asking Emanuele and Francesca to put their hospital, and I'm done. So the difficult part is being found by the patient. How do you see the role of the web, not in general, but specifically in terms of helping patients find the right care? Because, you know, in the end, the SEO is guiding, and people will have access to 20, 25, I mean, the first 3 pages of Google. The rest is, you might not well exist. So how do you win the challenge of being in the first 2 pages? In our case, everything is based on referrals. We, of course, have many web pages. We are, I think, quite well ranked, but the difference is made by the referrals. Of course, we have good reviews in different pages, forums. Okay. If you work well, of course, you are appreciated by the market. So even though there is a lot of website, people find what they want. Our experience is a little bit different in that we're not really interested in them finding our website, but typically what happens, again, you have to remember the size of our country. It's like 27 kilometers by 16, 500,000 people, nevertheless, but still. So for us, the referral part is very, very easy, because the minute that
people know about you and you market yourself a little bit locally, what's more important for them is to research the institutes or the clinics or the hospitals that we would recommend. So I think that even though they will trust our judgment, etc., but nobody wants to go to the first clinic that is suggested without actually checking or seeing the recommendations or seeing how good the interventions are in that hospital, what is the post-care, do they really have an international unit which caters for the patients, etc. Obviously, all of this is much easier when you go to neighboring countries. So again, even in terms of what Marcello was saying in terms of tackling North Africa, for instance, very, very interesting, but unless you have things in Arabic, unless you have people who are culturally sensitive to maybe different religions, you have the prayer rooms, you have the halal food that is being catered for in the hospitals and outside, and you can actually provide this as a 360-degree service, then don't even touch North Africa, because you're not going to be successful. And I can tell you that maybe not medical tourism per se, but emergency medical tourism. I can't even call it tourism. When there was the crisis in Libya, it was actually Italy, France, and Malta, which were some of the first ports of call, where air ambulance people were being directed to various hospitals around, and this was initially more of a social activity than anything else. But eventually these people had good care, good treatments, and kept coming back for the post-op checkups in that regard, and I'm sure referrals would start from there too. Thank you. So, are there any questions? Penso che bisogna, cioè, fin dal principio bisogna chiarire bene la differenza tra JCI e MPA, perché secondo me nel dibattito non è stata chiara, perché sennò tutti possono pensare che il valore dell'MPA sia il valore del JCI. Assolutamente. Siccome rappresenta una clinica certificata JCI, e GCI soprattutto garantisce un certo tipo di performance, e mi stupisco che lo dicano dei facilitatori non abbiano chiarito bene questa differenza, perché un'azienda che decide di fare la certificazione GCI fa un investimento di risorse umane, economiche, di posizionamento che garantisce essa stessa delle procedure, quindi già le risposte al paziente vengono date da una garanzia, io credo soprattutto di performance più che magari di qualità del trattamento, ma sicuramente è una cosa diversa l'MTA, tanto che l'MTA adesso propone una certificazione diversa dalla JCI. Quindi bisogna secondo me chiarire questo, è importante per tutte le cliniche che abbiamo sentito stamattina, che sono gruppi colossi e tutti ogni anno e ogni 5 anni fanno la riqualificazione JCI, perché è molto importante per la loro, diciamo, il loro posizionamento. Noi grazie a questo facciamo tanto incoming, per esempio. Volevo chiedere due cose, volevo chiedere a Duncan da dove li ha fatti uscire i valori di mercato che ha, diciamo, fatto vedere nella slide, quindi su che valutazione... Erano dei report che ho letto da Bocconi e Deloitte. Sì, però cos'è il numero? È sulla base degli stranieri accreditati presso una clinica oppure sulla base di persone arrivate tramite facilitatori? Cioè come fanno a calcolare questo numero? Non so se lo sa. Purtroppo questo non era un dato all'interno della valutazione che aveva fatto sia Sdabottoni che Deloitte, infatti sono numeri che sono riportati anche in altre convention, ma non hanno delle fonti molto chiare. Questo è uno dei dati. Secondo me bisogna fare attenzione a divulgare dati di cui non sappiamo la provenienza. Su questo perché... rispondo io. Allora, sui dati del turismo medicale c'è un dibattito enorme aperto, nel senso che sostanzialmente se la guardiamo in una chiave di marketing rigoroso non esistono dati, nel senso che non c'è una sistematizzazione della raccolta, non c'è un modo omogeneo di raccoglierli. Per esempio nei dati raccolti in Italia non si parla di turismo medicale, i dati del Ministero parlano di pazienti stranieri, quindi i dati ufficiali includono chi dalla Russia dice fra un mese vado a Milano, a Roma a farmi operare, includono il russo in vacanza che piglia la storta alla caviglia sulla spiaggia di Rimini, includono gli immigrati, ma includono anche gli expats, quindi gente che lavora qua, quindi su questo credo che
ci vorrà molto tempo prima di riuscire a costruire una raccolta dati Sì, no, infatti questo lo dico come provocazione, forse come spunto per voi che avete iniziato questa attività come primi, perché io dico sempre, o siamo un gruppo di pionieri o siamo un gruppo di matti, esatto. Quindi bisogna capire, cercare di essere pionieri e non matti. Diciamo Comunque, che è anche abbastanza difficile, perché quando si parla di 5.000 persone che entrano in un anno per turismo medicale, cioè a livello statistico 5.000 non come campione ma come numero globale è praticamente impossibile da intercettare. Anche per quello che riguarda il valore del mercato globale, ne parlavamo con Keith Pollard di MTJ che è lì dietro, sul discorso dei dati. I dati che circolano sul valore globale vanno dai 40 miliardi ai 110 miliardi di dollari all'anno, che è una forbice un po' ampia. Perché? Perché poi quando si parla di turismo medicale bisogna capire cosa c'è dentro. Allora sto raccogliendo solo i dati di valore della spesa medica, dell'operazione, ci sono dentro anche i dati delle 25 mogli delle Miro che arrivano e soggiornano in albergo e vanno a fare shopping, alcuni raccolgono questo, altri no. Come diceva Keith ieri, ci sono anche metodi di valutazione diversi. In Thailandia un paziente di turismo medicale può valere 5, perché viene contato 1 quando ha la visita, viene contato 2 quando ha l'operazione, viene contato 3 quando fa la visita post-operatoria, 4 o 5 quando va in farmacia, per cui anche lì va fatta una tara. Noi stessi, quando siamo partiti per fare Intercare, abbiamo lavorato più di 1 anno e mezzo sulla ricerca, la raccolta di dati per cercare di capire i flussi, i pazienti, da dove arrivassero e tutto. Alla fine abbiamo chiuso i libri e abbiamo detto partiamo, quindi col gut feeling, come spesso si fa nel marketing, perché se avessimo aspettato di avere i dati forse la prima edizione l'avremmo fatta fra 10 anni o forse anche mai. Per cui quello che si può dire è che comunque ci sono evidenze, quindi siamo partiti, visto che siamo in campo medico, siamo sull'evidence based marketing, diciamo, che c'è un mercato, che c'è un trend in crescita, c'è un interesse a essere totalmente onesto sulle dimensioni di questo mercato e sugli effettivi trend di crescita. Se vi devo dare una risposta al uomo di marketing, come potrebbero fare quelli di Procter, vi dico non lo so, cioè non posso darvi una cifra precisa. Ci sono delle forbici, più o meno prendiamo la metà o la fascia bassa se vogliamo stare cautelativi, e comunque i numeri sono importanti. Il fatto di sistematizzare è uno sicuramente delle sfide che vanno fatte in questo mercato. Stiamo cercando di capire come meglio organizzare le ricerche in questo senso. Il tema della certificazione è un tema molto caldo, sarà sicuramente uno dei temi della prossima edizione. Non l'abbiamo fatto in questa edizione nonostante fosse importante, perché abbiamo ritenuto che la situazione di mercato italiana media fosse molto prima di porsi il problema della certificazione, cioè c'è un problema di awareness e consapevolezza da parte delle cliniche, da parte del pubblico. C'è un livello medio, a parte appunto alcune eccellenze, ma sappiamo tutti che la cultura di comunicazione e di marketing all'interno degli ospedali è molto nuova. Ma perché? Perché, come si diceva, monocliente fino adesso, quindi su chi faccio marketing? Sul Ministero della Salute. Quindi c'è prima da costruire neanche le fondamenta, da iniziare a scavare per poter iniziare. Per cui questo è uno dei motivi, ma questo è sicuramente uno dei temi molto caldi, è uno dei temi tra l'altro su cui MTJ, anche in un recente convegno che hanno fatto in Croazia, dove lì c'è una cultura più avanzata di turismo medicale, era stato uno dei temi centrali. Bene, grazie a tutti.
fra 5 minuti iniziamo con la prossima sessione che riguarda, agganciandoci un po' a questo, su come generare incoming con una strategia multicanale, quindi come diciamo prima riuscire a prendere le tante piccole gocce dai tanti canali che servono a riempire il vaso del turismo medicale, perché in realtà abbiamo anche sentito oggi che ci sono molte fonti e molte sorgenti di pazienti. Ringrazio i nostri relatori perché hanno portato un contributo di pensiero e conoscenza molto forte e grazie a voi.